Ciao, buon pomeriggio, benvenuto o benvenuta Buonasera. alla lezione numero 16. Marina, what do you remember about last class? I remember a lot of things. And I have a question for you. Luca, Sentiamo, Luca. let's hear. cosa c'è in tuo fridge? What Okay. is there in your fridge? Cosa c'è nel tuo frigo? Cosa c'è nel tuo frigo? Nel mio frigo ci sono tante cose. C'è la frutta, c'è il pesce, Pesce? fish, Fish? Ah, Mhm. fish. c'è la carne, Carne. c'è l'acqua, ci sono i pomodori, Tomatoes. Cos'altro? What else? Cos'altro? Ci sono Cos'altro? i cetrioli. Ci sono i Cucumbers. cetrioli, cucumbers, e ci sono i cioccolatini. Chocolate. Well, I put chocolate in the fridge because it's summer, so otherwise it will melt. It's very hot, guys, here. Oh. Ok, now, Marina, sei occupata? Sì, sono occupata. Mm. E tu? Sei occupato? Certo, sono occupato con la lezione 16. Now, if last time we learned the verb to be, guess what we're going to learn today? To have. To have. To have in italiano si dice avere. Io ho, notice, O is with H, but we don't pronounce the H. It's silent, so it's not io ho, but it's io ho. Io ho. Tu hai, lui, lei ha. Noi abbiamo. Voi avete. Loro hanno. Let's repeat. Io ho, tu hai, lui, lei ha. Noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Ok, Chiaro? capito. Sì, chiaro. Okay, so now I'm going to use some expressions with the verb to have. Yes. Quanti anni ho? Marina, quanti anni ho? So How you old- use quanti anni with the verb avere. How old Exactly. are So yes, we say how old are you? you? How many years do you have? Exactly. Uh-huh. So how many years do I have? Okay, Quanti anni ho? Quanti anni hai? Mhm. Quanti anni hai? Ho 15 anni. Quanti anni ha la tua sorella? Mia sorella ha 31 anni. We'll get there. 31. Quanti anni hanno Quanti- loro? That's actually funny. Quanti anni hanno? Yes. Quanti anni hanno I nostri studenti. i nostri studenti? O quanti anni ha Francesco? No, i nostri studenti. Quanti anni? Ok, i nostri studenti. So, what we're going to do now, each one of you is going to write how old are you? Yeah, but my question was quanti anni hanno i nostri studenti? Rispondi. Non lo so, I don't know. How can I know? Immagini. I can not possibly know, non posso sapere l'età di tutti, each student's age. Ok, so, quanti anni abbiamo io e Marina insieme? Io 15, Marina 10, insieme 25. Marina, un'altra espressione che usiamo sempre in italiano, which we always use in Italian, is ho sonno. So we don't say I am sleepy. We say I have. I have sonno, like sleep. Like I have sleep. Ho sonno. So ho sonno. E lei?
Io. Tu? Ho sonna. No. Sonno. Sonno. Doesn't change. Oh, okay, Doesn't that's change. it. So they are sonno, they have sonno, So, we have sonno, it doesn't change. exactly. Non ho sonno. Mhm, Lei ha sonno. mhm, E loro hanno sonno. mhm. Tu non hai sonno, No. lei non ha sonno, E loro loro hanno sonno. Ok. Un'altra espressione importante è mal di testa. Like in English, I have. Mhm. Ok, Marina. Francesco. Francesco ha mal di testa. Francesco e Lorenzo. Francesco e Lorenzo hanno mal di testa. But una testa? Sì, mal di testa, doesn't change. Even if they are four. It's like in English, you don't say they have, They have a headache. headaches. They have headache. Okay. Ok, capito. Ho freddo. I'm cold. Again, we use the verb to have, not the verb to be. Ho And how to freddo. say I'm hot? Ho caldo. Ho caldo. Mhm. Ho caldo. We learned that, remember? Ah, Yes, we learned it. And finally, I have fever. Ho la febbre. ho la febbre. Marina, hai la febbre? No, non ho la febbre. Tu? Io no, non ho la febbre. Però Roberto e Antonella hanno la febbre. Ok, va bene. Tu hai la febbre? Okay, so now you can write how old are you. You can write if you have headache, if you have fever, if you're cold, hot, if you're not cold, if you don't have fever, and if you're not sleepy, write down, as an exercise, write down these things. And now, Something more? Yes, I'm going to teach you some Italian proverbs. That's We interesting. actually use a lot of proverbs. And it's something that we mention like all the time when we chat, when we talk, when we speak. We always mention proverbs. It's just, a way of speaking. Like we use the, hand gestures. We use a lot of proverbs. So I'm going to teach you the proverb better late than never. In italiano si dice meglio tardi che mai. Meglio, better, Meglio tardi, late, che mai, never. Okay? Meglio tardi che mai. Another important proverb is chi cerca trova. Chi cerca trova. He who seeks shall find. Okay? Chi cerca trova. And one that we use like pretty much every day, break a leg. We don't have that expression, break a leg. We have something equivalent, which in Italian is in bocca al lupo. You know what that means, No. literally? No. Bocca is mouth, lupo is wolf. So you're literally saying in the mouth of the wolf. Which means break a leg. And how do you reply to Yeah. that? Well, you say usually crepi il lupo, which means may the wolf die. So I don't know, Marina, you have, I don't know, An exam. and I say, oh Marina, in bocca al lupo per l'esame. Okay? And you reply, Thank you. no, you don't say thank you, you say crepi il lupo. Crepi il lupo. Okay, try and use this with your friends. Especially if you're a beginner and you use these proverbs, you're gonna freak them out because this is, it's easy, but at the same time, it's pretty advanced. So I encourage you to use these proverbs. Your new friends on Skype. Okay. Ok, so in bocca al lupo with your homeworks. E noi ci vediamo alla lezione 17. Ciao! Bye bye.